ஓகேப்பா. ஸோ நம்மளுடைய லாஸ்ட் கிளாஸில் நாம் என்ன பார்த்தோம்னா how to create a table using Hibernate அப்படிங்கிறத பார்த்தோம், ரைட்டா? ஸோ if you want to create a table in database, in MySQL database, then we have to create a normal Java class, ஓகேவா? and we have to specify @entity for the particular normal Java class, ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், என்னுடைய MySQL சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்ப்பா. ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட்டில் தான் இருக்குது. MySQL ஸ்டார்டட். என்னுடைய கிளைண்ட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். லோக்கல் ஹோஸ்ட். ஸோ நம்மக்கிட்ட இப்போ ஒரு யூசருங்கிற டேபிள் இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ அதில் வந்து ஐடி, இமெயில், நேம் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ வாட் எவர் வி ஹவ் ப்ரொவைடட் இன்சைடு த என்டிட்டி கிளாஸ், ஓகேவா? ஏன்னா நீங்கள் நம்ம அதர் என்டிட்டி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வாட் எவர் வி ஹவ் ப்ரொவைடட் இன்சைட் த என்டிட்டி கிளாஸ், ஸோ தீஸ் attributes, ஓகேவா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் attributes the table will get created automatically, ஓகேவா? with the help of Hibernate framework, ஓகேவா? ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அந்த இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம டேபிளாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று கொடுக்குறேன், ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரிங் சிட்டின்னு கொடுக்குறோம். நம்ம இதுக்கு ஒரு செட்டர் கெட்டர் மெத்தட் எப்பவும் போட்டுறணும். ஸோ வி ஹேவ் டு கிரியேட் செட்டர்ஸ் அண்ட் கெட்டர் மெத்தட் ஆஸ் யூஷுவலி ஐடிக்கு போட்டுட்டேன். அவ்வளோதான், சரியா? இப்போ என்ன பண்ண, நான் ஐம் ரன்னிங் த அப்ளிகேஷன். மை அப்ளிகேஷன் இங்கே இருக்குது. மை அப்ளிகேஷன், ரைட் கிளிக், ரன் as Spring Boot application. So what we did is we have just added one more column, right? One more attribute, name is city, right? So in the pair we have just added a city. So if we run the application, the database tables will get updated, okay va? The appropriate table will get updated. எப்படி அப்டேட் ஆகும்னு பார்க்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம். டேட்டாபேஸ் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன். உள்ள மறுபடியும் யூசர் டேபிள் ஓப்பன் பண்ணுறேன். now you can see the city column also, right? So this table will be generated, okay va, depends on the user class, okay va? So depends on the entity and depends on the attributes that we have provided, okay va? So by default எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில லென்த் வந்து இங்கே செட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிக்கும். ஸோ finally பார்த்தீங்கன்னா if you want to create a table, then we have to create a Java class, and that Java class should be mentioned at entity, and inside the Java class if you mention one Java class as a entity, then inside the Java class at least one attribute should be mentioned as @id, right? It @id ன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும்ப்பா. ஏன் @id அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பை டிஃபால்ட்டாக இதை நம்ம ப்ரைமரி கீயை இது செட் பண்ணும்ப்பா, சரியா? ஸோ ப்ரைமரி கீ இஸ் நத்திங் பட் it is a unique identifier. For example, in colleges, right? We have a class A, class B and all, right? In class A there will be 10 students, and 10 students will be having a unique roll number, right? So அந்த roll number தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே primary key ன்னு சொல்லுவோம். So primary key is nothing but it will be a unique number, ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம் @id ன்னு சொல்லி. and at generated value, which means we are not responsible for generating the id value, the primary key value. So Hibernate will take care of the generating the value, ஓகேவா? ஸோ Hibernate வந்து அதனுடைய வேல்யூ 1 by 1 அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். நாம் அதை வந்து கேர் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம், ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், so now we have seen how to create a table using the entity annotation, right? இது பேர் annotation சொல்லுவாங்க. So when you mention @entity, which means there will be lots of code behind this annotation pa. இந்த annotationக்கு பின்னால ஏகப்பட்ட கோட் இருக்கு. என்ன பண்ணனும்னா, once you have mentioned this class as an entity, Hibernate framework will consider that this class is an entity. So based on this class we have to create the table, okay? It will assume and it will run those operations for us.
இப்போ என்ன பண்ணலாம், இப்போ நம்ம என்டிட்டி பார்த்தோம், டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறது பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் சீன் ஹவ் டு கிரியேட் த டேபிள் அண்ட் என்டிட்டி அண்ட் ஆல். ஓகே, நவ் இப்போ ரெஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரோலர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் a separate packages for that. Package com.myapp.controller. Okay, so I have created a controller package. I am just creating the class, for example user controller. So as we seen already, in Java everything is class pa. Okay va, so if you want to do anything, then you have to create a class by default. Okay va, within the class only we can able to write our code. Okay, so this is the basic concept, just you should keep this in mind pa. So we have created REST for user controller. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த யூசர் கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு மேப்பிங் கொடுக்குறோம். நாம் REST controller அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம். we are giving instruction to the Spring Boot framework that use this Java class file, right? Use this user controller Java class file as a REST controller. புரியுதா? ஸோ இந்த REST controllerனா என்னன்னு பார்த்தா, ஸோ வாட் இஸ் a REST controller, which means it is a home pa, it is a entrance of the home. ஓகேவா, ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே நுழைஞ்சு வரணும், ரைட்டா? உள்ளுக்குள்ளே நுழைஞ்சு வர்றதுக்கு யூ நீட் அன் என்ட்ரன்ஸ், ரைட்டா இல்லையா? ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸாக ரெஸ்ட் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆக்சஸ் எனிதிங் இன்சைட் அவர் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன், தென் யூ ஷுட் ஹேவ் சம் என்ட்ரன்ஸ், ரைட்டா? அந்த என்ட்ரன்ஸ் தான் இந்த ரெஸ்ட் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவோம். நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரெஸ்ட்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம டிஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர், விச் மீன்ஸ் வி ஹவ் டிஃபைன் திஸ் யூசர் கண்ட்ரோலர் இஸ் ஏ ஹோம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ப்ரொவைட் ஏ என்ட்ரன்ஸ், ரைட்டா? அதுக்கு ரெக்வெஸ்ட் மேப்பிங் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ரெக்வெஸ்ட் மேப்பிங் இருக்குது, அதில் வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம /user அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கணும்ப்பா. /user அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have just given instruction that this is a home. ஓகேவா, இந்த யூசர் கண்ட்ரோலர் இஸ் a home அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே இதுக்குள்ளே என்ட்ரன்ஸு இந்த /userன்னு போட்டால் உள்ளுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லி நாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம், ரைட்டா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மெத்தட் எழுதுகிறோம், public void print my name. ஓகே, இதில் வந்து system.println print my name. இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன், get mapping அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன்ப்பா. get mapping. ஓகேவா, now I am restarting the server. So once the server is started, in our browser we can run some queries pa. We can run the URL. So பார்த்தீங்கன்னா, once we have started our application is started and it is running on port 8080. ஓகேவா, 8080ங்கிற போர்ட்டில் இது வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குப்பா. ஸோ நாம் என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ பை டிஃபால்ட்டாக நாம் லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி போடணும். லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்மளுடைய வீட்டு அட்ரஸ் மாதிரிப்பா. ஓகேவா, இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட் 127.0.0.1 அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வீட்டுடைய அட்ரஸ் மாதிரி. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து வீட்டுக்கு பேர் வைப்போம்ல, சல்மான்ஸ் ஹவுஸ், கோபிஸ் ஹவுஸ், பரத்ஸ் ஹவுஸ், இந்த மாதிரி பேருப்பா. இது வந்து வீட்டுடைய அட்ரஸ், புரியுதா? இது வீட்டுடைய பேர், நேம் ஆஃப் த ஹோம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் த ஹோம், புரியுதா இல்லையா? நேம் ஆஃப் த ஹோம் வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் த ஹோம் பா இது, சரியா? ஸோ every machines connected to the particular network will have a unique address. ஓகேவா, ஸோ நம்ம பை டிஃபால்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லோக்கல் மிஷினை வந்து இது பாயிண்ட் பண்ணிப்போம். லோக்கல் ஹோஸ்ட் 127.0.0.1 அப்படின்னீங்கன்னா it will take your local machine only. ஓகேவா,
உங்கள் லோக்கல் மிஷினுக்கு தான் இந்த ரெண்டு பேர்லையும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் உங்கள் லோக்கல் மிஷினுக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஈவன் யுவர் லோக்கல் மிஷின் வில் பி ஹேவிங் ஒன் யூனிக் ஐபி அட்ரஸ். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we all are for example I'm using the speed 5 network. ஓகேவா? So within the network, for just consider that there will be five devices as connected with this speed 5 network. ஓகேவா? ஸோ அந்த அஞ்சு டிவைஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there will be a unique IP address for those 5 devices பா. ஸோ இந்த மாதிரி அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூனிக் ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய ஐபி அட்ரஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி கான்ஃபிக் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும் IP4 அட்ரஸ், ரைட்டா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஸ்பீட் 5 நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த மிஷினுடைய டிஃபால்ட் அதனுடைய யூனிக் ஐபி அட்ரஸ்ப்பா. சரியா? இந்த ஐபி அட்ரஸ் வச்சு நாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு அட்ரஸ்ப்பா, அட்ரஸ் ஆஃப் த ஹோம். இது வந்து இந்த அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் த ஒன் ஏரியாப்பா. ஓகேவா? ஒரு ஏரியா இருக்குது, உங்கள் வீடு இருக்குது, உங்கள் ஏரியா இருக்குது, அந்த ஏரியாவில் ரைட்டா அந்த ஏரியாக்குள்ளே இந்த வீடு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த அட்ரஸ் அப்படிங்கிறதுப்பா. ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் இஸ் நேம் ஆஃப் யுவர் ஹோம், 127.0.1 இஸ் யுவர் அட்ரஸ் ஆஃப் த ஹோம். ஓகேவா? அண்ட் திஸ் அட்ரஸ் இஸ் த காமன் அட்ரஸ். By using this address we can find where your machine is located. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஏரியா இருக்கும், அந்த ஏரியாவில் ஒரு அஞ்சு வீடு இருக்குது அப்படின்னா 5 வீடுக்கு ஒவ்வொரு அட்ரஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்படி போனால் இந்த வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த அட்ரஸ் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், நாம் என்ன பண்ணுறோம், we are running this application in our local environment, ரைட்டா? ஸோ லோக்கல் என்வரான்மெண்ட்டில் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கனால நாம் என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் we are using a local host. ஓகேவா? local host 8080 / இப்படி போட்டிங்கனாலே நமக்கு வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் இஸ் ரன்னிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காட்டும். இந்த நம்ம அப்ளிகேஷன் இஸ் ரன்னிங் நவ். ஓகேவா? ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் 8080. ஓகேவா? திஸ் இஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய லேப்டாப்புடைய அந்த லொக்கேஷன்ப்பா. ஓகேவா? ஐ மீன் நம்ம ஹோமுடைய நேமு. இல்லை 127.0.0.1 கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டிங்கனாலும் இட் வில் ஷோ because both are same, right? Otherwise we can use this IP address also because all the stuffs are just pointing our local host, right? நம்மளுடைய மெஷினை தான் அது நமக்கு பாயிண்ட் பண்ணு, நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட் அது பாயிண்ட் பண்ணுது. எல்லாமே நம்மளுடைய ஒரே அட்ரஸ் தான் பாயிண்ட் பண்ணுது. சரியா? ஒரே மெஷின் தான். ஸோ எது யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வேலை செய்யும். ஓகேவா? ஸோ நான் ஜஸ்ட் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு போடுறேன். லோக்கல் ஹோஸ்ட் /user அப்படின்னு டைப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்க, பிரிண்ட் மை நேம், ரைட்டா? அதாவது ஸோ whenever I hit this URL this method will get called. அதாவது system.out.println அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் will get called automatically. ஸோ whenever we call this method, புரியுதாப்பா? ஸோ இப்போ சேம் என்ன பண்ணுறோம், I am just creating another one get mapping with some URL pa. For example find அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது போடுறோம், நாம ஒரு URL போடுறோம், find data அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ வாட் we have done now அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have just given the user controller and we have just added @REST controller annotation to the particular user controller, which means we are telling the Spring Boot to consider user controller as a entrance point of this application. Okay va? So if you want to access anything inside the user controller, then you should mention any Java class with @user REST controller. Okay va? REST controller நாம அதை மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, we should mention any Java class file. ஓகேவா? REST controller நாம மென்ஷன் பண்ணணும், அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே நம்மளால் வர முடியும். ஓகேவா? and we are just giving the path எப்படி வரணும். so how to come to our entrance, right? how do you get inside our particular controller? so for that purpose we are giving a unique address, we are giving the unique URL.
okay, use this URL. This URL must be the unique part. If it will be duplicate, then it will throw some error. Okay va, and the error நீங்கள் application run பண்ணும்போது நமக்கு அந்த error வந்துரும். So not an issue, but it should be unique. The request mapping for all the controllers should be unique, and we are just saying the Spring Boot to use this particular mapping to access the particular controller part. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், இந்த யூசர் ஸ்லாஷ் இந்த ஃபைண்ட் அப்படின்னு போடும்போது இந்த மெத்தட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிடும். புரியுதா? இந்த யூசர் மட்டும் போட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக இந்த கெட் மேப்பிங் அப்படிங்கிறது கால் ஆகும். புரியுதாப்பா? ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக இந்த கெட் மேப்பிங் அப்படின்னு கால் ஆகும். இந்த வெறும் யூசர் மட்டும் போட்டோம்னா கெட் மேப்பிங்னா பை டிஃபால்ட்டாக இது கால் ஆகும். கெட் மேப்பிங் நீங்கள் யூஆர்எல் போட்டிங்கன்னா அப்போ ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போடும்போது இந்த யூஆர்எல் கால் ஆகும். ஸோ now I am stopping the server and I am just restarting the server again. ஓகேவா? So I have restarted the server. So it is starting. Okay, இப்போ it is started. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், so we have created the two methods, both are get mapping with some URL, some unique path. Okay va? இப்போ என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா just I am hitting the enter. So user னு போடும்போது it will call this method print my name, it will call print my name method, and if I add slash find then it will call this method, right? So we have we have just created a unique identifier for the particular method. So whenever we call some particular URL, we are just guiding the Spring Boot, or we are just giving the instruction to the Spring Boot which method it has to call. Okay va? So adha naam inga mention pandrom pa, note பண்ணிக்கோங்க. So இந்த பேஜ் மட்டும் இந்த ரெஸ்ட் கண்ட்ரோல் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதா இல்லையா? ஸோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா we have just created one Java class user controller, and we have mentioned this user controller with @rest controller, and we have provided the unique path at request mapping அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு யூசர் அந்த ஸ்லாஷ் யூசர்னு போட்டிருக்கோம், which should be unique, it should not be duplicated. ஓகேவா? இது நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் போட்டிருக்கோம்ப்பா, @get mapping அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி போடும்போது எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இந்த மாதிரி லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் யூசர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு அது print my name அப்படின்னு print ஆகுது பாருங்கள். ஸோ we are giving instruction to the Spring Boot. ஓகேவா? ஸோ whenever we call slash user, ஓகேவா, ஸோ after our localhost 8080 port number, if we use this slash user, then it will be calling this method. ஓகேவா? ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக நாம் வந்து ப்ரௌசரில் கால் பண்ணும்போது பை டிஃபால்ட்டாக அது வந்து கெட் மெத்தட் தான்ப்பா. ஓகேவா? ஸோ whenever get method is calling and this method will get called. புரியுதா இல்லையா? நம்ம ஸ்லாஷ் யூசர் மட்டும் தான் இங்கே போட்டிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் ப்ரௌசரில் லோக்கல் ஹோஸ்ட் 8080, ரைட்டா? this is a common URL, ரைட்டா? ஸோ once your application is started, then by using this address you can able to see whether your application is running or not, right? 8080 இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நம்ம Spring Boot application. Once you have started the application, this will be the default URL part to see whether your application is running or not. Okay, to check. இப்போ இதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் யூசர்னு கொடுத்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக கெட் மெத்தடுப்பா. இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து கால் பண்ணு, நம்ம அந்த மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we have configured to call so. ஓகேவா? அதனால் இந்த மாதிரி கால் ஆகுது. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், I am just changing return type, return print my name இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன். இப்போ நான் I am stopping the server. இதுக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன், return type stringன்னு கொடுக்குறேன். இதுக்கு நான் voidன்னு கொடுக்குறேன். So one can be void, so return type is void, so we cannot return anything. So here the return type is string, so we can able to return some values. Okay va? So இப்போ நான் again application start பண்ணுறேன்.
So our application is starting. Application start ஆயிருச்சுப்பா ஓகேவா. ஸோ application is started 8080ங்கிற போர்ட்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம யூசர் கண்ட்ரோலர்ப்பா இங்கே போயிட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் யூசர்னு போட்டோம்னா by default, so as we seen already, by default it will be get method. So as we configured this, we have used this URL, this unique URL, which means so whenever we call this URL from the browser or anywhere, we are just giving instruction to the Spring Boot to call this user controller. Okay va? So if you call /user, it will the request will come inside the user controller. So that's why this first method is getting called. Okay va? So inga nama vandu just get mapping nu mention pannirukkom right, get mapping அப்படினு. So we have just mentioned get mapping annotation, that's it, but we have not provided any URL like the line number 16 right. So if you use the /user that itself, it will just call this method pa. Okay, print my name. So inga paranga print ஆயிருக்கு. So once again I am explaining. So /user enter, print my name will get called, this method is called right. இப்போ என்ன பண்றேன் /find அப்படினு சொல்றேன். But what the difference between this method and this method is, this method's return type is void, but this method return type is string right. நாம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு we will get a data here, find அப்படின்னு போடுறேன், find data வந்துருச்சா. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், we are just giving instruction, so which method we have to call ரைட்டா. ஸோ இப்போ யூசர் ஃபைண்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த யூசர் அப்படிங்கிறது this user and this find ஓகேவா. ஸோ it will come here, the request will come here first, then it will search for the mapping location. Okay, /find is matching here, so this method will get called. So whatever code we will be writing inside this method, that will get called automatically. Okay va. So this is the basic way to write a RESTful web services pa. So this is just a starting point pa. Okay va. So just starting point. So still we have lots of annotations at get mapping, at post mapping அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் இப்போ நம்ம கால் பண்ணுறோம்ல. ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா, ரெஸ்ட்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசன்டேஷனல் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா. ரெப்ரசன்டேஷனல் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரெஸ்ட்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு இன்ட்ராக்ட் வித் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஈஸிலி, ஓகேவா, ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரெஸ்ட்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா. ஸோ இதுக்கு என்ன ரெஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் வில் பி செப்பரேட். ஃப்ரண்ட் அண்ட் தனியாக வேலை பார்த்துட்ருக்கோம், பேக் அண்ட் தனி ஒரு போர்ட்டில் ரன் ஆகிட்ருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட் 8080 நம்ம ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரைட்டா. பட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வில் பி ரன்னிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் மெஷின் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் போர்ட்டுப்பா, எப்படி ரன் ஆகலாம். ஸோ ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஏபிஐன்னு சொல்லுவோம், ரெஸ்ட்ஃபுல் ஏபிஐன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏபிஐ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஏபிஐன்னு சொல்லுவோம். அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம் ரைட்டா. இதை ஷார்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஏபிஐன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்ப்பா. ஓகேவா. அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது என்ன சொல்கிறேன் இன்டர்ஃபேஸ், விச் மீன்ஸ் இட் வில் இன்டர்ஃபேஸ் டூ ஸ்டஃப் ரைட்டா. ரெண்டு ஸ்டஃப்பை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா. நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் விச் மீன்ஸ் இட் வில் கனெக்ட் த டூ ஸ்டஃப் ரைட்டா. இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது ஒரு இப்போ கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டில் போட்டிருக்கேன், இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இடைமுகம் சொல்லியிருக்காங்க, இன்ட்ராக்ட் வித் ஆர் கனெக்ட் வித் ரைட்டா. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கனெக்ட் பண்ணுற விஷயம் தான் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் ரெண்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கனெக்ட் போத் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங்.
So that is called application programming interface அப்படின்னு சொல்லுவோம். Application which means the application that we have developed using the HTML, JavaScript or any JavaScript framework, Angular இந்த மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டா, யூஸ் பண்ணி. ஸோ அது ப்ளஸ் அவர் பேக் எண்ட், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்டை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் ஏபிஐ. புரியுதா? அதில் ஒரு கான்செப்ட் தான் ரெஸ்ட்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர், ஒரு ஸ்டைல் பா. ஓகேவா? டு செப்பரேட் ஆல் த காம்பனன்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசருக்கு நம்ம யூசர் கண்ட்ரோலர்னு வச்சுருக்கோம். சேம் கோஸ் ஃபார் த எம்ப்ளாயி ஆல்சோ. If you have an employee entity, then there will be employee controller will be there. இந்த மாதிரி நம்ம செப்பரேட்டாக we will be creating all the REST controllers separately and we will be managing all the codes. So when you call /user/find, then whatever we have written in within this block of code, right? Line number 28 in the block, in the findங்கிற மெத்தடுக்குள்ள, right? So whatever we have written within this block of code, within the find method, that code will get executed and it will return the desired results. So initially பார்த்தீங்கன்னா REST was in two different types pa, XML and JSON pa. ஓகேவா? ஆனால் XML configuration is little bit costly pa. So XML for example, if JSON is 5 KB அப்படிங்கும்போது XML உடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 25 KB இருக்கும். Okay, so you can understand the difference between the XML and JSON, right? So this is JSON, which means lightweight pa. Okay, lightweight architecture JSON. ஆனால் XML which means இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெவி வெயிட் ஆர்கிடெக்சர் பா. அதனால தான் இது வந்து 25 KB ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏபிஐ ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இட் ஹேஸ் டு டவுன்லோட் த டேட்டா, ரைட்டா? ஒரு 5 KBக்குள்ள டேட்டா வருதுன்னா அவர் வெப்சைட், அவர் இன்டர்நெட் ஷுட் பி ஸ்பீடு இது. ஓகேவா? அந்த லெவலில் இருந்தால் தான் இட் வில் டவுன்லோட் த டேட்டா ஈஸிலி, ரைட்டா? ஸோ XML கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் தட். அண்ட் JSON வந்து இப்போ ரொம்ப ஈஸி, அதாவது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. JSON நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ரைட்டா? ஸோ JSON சொல்லுவாங்க. ஸோ JSON அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பை யூஸிங் த JSON we can interact with our JavaScript easily. ஸோ தட்ஸ் வை இப்போ வந்து கரண்ட்டாக எல்லாருமே JSON தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நோ XML. ஆக்சுவலி இப்போ XML அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் த சாஃப்ட்வேர் நவ். ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் ஒரு 99% நம்ம சொல்லலாம் XML people are not using XML configurations for now. ஸோ இப்போ நம்ம கெட் மேப்பிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம், ரைட்டா? இப்போ அடுத்தது போஸ்ட் மேப்பிங் பா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகேவா, வாட் இஸ் போஸ்ட் மேப்பிங் அண்ட் கெட் மேப்பிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் சென்ட் எ கொரியர், ரைட்டா? கொரியரை நீங்கள் சென்ட் பண்ணுவீங்க. அது இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, கொரியரை போஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? போஸ்ட் த கொரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விச் மீன்ஸ் we have to send the data from one place to another place, ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து இப்போ உங்கள் வீட்டில் இருந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது ஒரு கொரியர் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா, வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் சென்டிங் எ டேட்டா ஃப்ரம் யுவர் ஹோம் டு சம் அதர் பிளேஸ், ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் போஸ்ட் மேப்பிங். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சென்ட் எனி டேட்டா ஃப்ரம் outside to our controller, which means we should use the post mapping. Okay, post mapping is not for us, that is for the people who will be calling this URL. ஓகேவா? யார் இந்த URL கால் பண்ணுவாங்களோ அவங்க வந்து போஸ்ட் மேப்பிங் யூஸ் பண்ணணும். அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன், ஓகேவா? கெட் மேப்பிங் அப்படிங்கிறது, இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் த வேல்யூஸ் ஃப்ரம் த டேட்டா பேஸ், then we should use the get mapping அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you will receive the order. For example, if you are placing some order in Amazon, you will receive the order, right? You will receive the product, which means you are getting the product. So that is get mapping. So உங்களுக்கு if you want data, then you should use get mapping. If you want to save the data or create the data, update the data, then you should use post mapping. Okay va? Get mapping for getting data from DB, creating new data in DB, updating existing data in DB, delete mapping, delete data from DB. Okay va? So idappa usage pa. So these all are the purpose of the different mapping stuff. Okay va? So each and every mapping we can able to mention some unique address
like this. Okay va. So before going to the post mapping, we should install Postman அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பா. ஓகேவா. ஸோ Postman is nothing but Postman is a software, ஓகேவா, that we use to check the RESTful web services. ஓகேவா. So in order to check the RESTful web services are working fine or not, we will be using the Postman software. அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். Postman நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, கூகுளில் Postman அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேயே வருங்க Postman டவுன்லோடு. இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பை டிஃபால்ட்டு விண்டோஸ் 64 பிட் எப்படின்னு வருதுங்க. லினக்ஸ்னால் லினக்ஸ் 64 பிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஸோ இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு Postman அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்டு Postman இன் மை கம்ப்யூட்டர். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் தட் சாஃப்ட்வேர் பா. ஸோ நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த Postman யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம RESTful வெப் சர்வீசஸ் செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேப்பா. ஸோ this is the Postman. ஓகேப்பா, நான் இப்போ Postman ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கும்பா, எதுவுமே இருக்காது. சரியா. நம்ம என்ன பண்ணி ப்ளஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஷோ யூ லைக் திஸ். ஓகேவா. ஸோ நம்ம URL இருக்கும்ல, ஸோ ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் URL and post this URL. Here they will be provided the option get, post, put, patch, delete and all. Okay va. So now we are going to use only get method. Just put this and click send button. You will receive the response, find data வந்துருச்சா. அதே மாதிரி போஸ்ட்னா ஜஸ்ட் we will be posting the data. இங்கே பாருங்கள் மாறும் பாருங்கள். ஸோ போஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும், புஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். சரி, எல்லாமே மாறுங்க. get அப்படின்னா we don't need to use any of these parameters. ஓகேவா. ஜஸ்ட் நாம் இந்த மாதிரி query போட்டு ஜஸ்ட் சென்ட் கொடுத்தா நமக்கு டேட்டா வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், தென் now we are going to write a post பா. ஸோ what is post அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, post is used to post some data. ஓகேவா. to check the REST API. ஓகேவா. Postman check the REST API. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், சேம் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் காப்பி த சேம் மெத்தட் அண்ட் post mapping பா. ஸோ we don't need just to give this URL, just create அப்படின்னு போட்டுருங்க. என்ன பண்ணுறோம், data creator. Okay, so now I am going to call the post mapping with empty data பா. எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் நான் கால் பண்ண போகிறேன் post mapping. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இதை நான் போஸ்ட்டாக போட போகிறேன். just /user because I have not provided any specific URL for the post mapping. ரைட்டா. just /user போட்டு போஸ்ட்னு போட்டோன்னா எனக்கு இந்த post mapping கால் ஆகும். /user போட்டு getன்னு போட்டால் எனக்கு get mapping கால் ஆகும். இங்கே நான் getன்னு போட்டால் எனக்கு get mapping கால் ஆகும். போஸ்ட்னு போட்டு post mapping கால் ஆகும். இப்போ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, I have not restarted the server, so I have just stopped the server and restarting the server again. சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுப்பா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், போஸ்ட்மேனில் போய் போஸ்ட்னு கொடுக்குறேன். டேட்டா கிரியேட்டர். ரைட்டா. ஸோ if you want to create any data or if you want to send data, ஓகேவா, டேட்டாவை if you want to create the data you have to send the data. ரைட்டா. டேட்டாவை நம்ம சென்ட் பண்ணணும், அப்போ தான் அந்த டேட்டா சேவ் ஆகும். ரைட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ப்பா, ஃபேஸ்புக்கில் we are posting some images. ரைட்டா. so those images will be some services will take those images to the server பா. ஓகேவா. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வீஸை இது.
okay in the மாதிரி URL the Facebook also using the same URL like this, okay va. So that URL will take that image, so whatever you are posting, okay, whatever you are uploading the images and status and everything, it will take all the information and it will pass to the particular controller pa. இந்த மாதிரி கண்ட்ரோலருக்கு வரும், இந்த மாதிரி கண்ட்ரோலருக்கு வரும், யூசர்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே வரும், வந்து இந்த போஸ்ட் மேப்பிங் கால் ஆகும். தென் இட் வில் கெட் சேவ்ட் இன் யுவர் டேட்டா இன் ஃபேஸ்புக் டேட்டா பேஸ். புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன், நான் அந்த மாதிரி தான் இது. ஓகே, ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் மேப்பிங் போஸ்ட் மேப்பிங் சொல்லுவோம். ஸோ போஸ்ட்னா இப்படி, அடுத்தது புட் மேப்பிங் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நீங்கள் புட் அப்படிங்கிறத கால் பண்ணணும். டெலிட் மேப்பிங் அப்படின்னா டெலிட்டுங்கிறது இங்கே கால் பண்ணால் போதும், அவ்வளோதான். ஸோ த அப்ரோப்ரியேட் மெத்தட் வில் கெட் கால்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி, ஓகேவா. ஸோ இப்போ சேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த மாதிரி யூசருக்கு பார்த்தோம். இப்போ எம்ப்ளாயின்னு ஒரு கண்ட்ரோலர் போடுவோம் நாம், ஓகேவா. ஜஸ்ட் வில் பி கிரியேட்டிங் யூசர், அப்புறம் என்ன போடலாம், எம்ப்ளாயின்னு போடுவோம், எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலர். So I have just created another one class. So inga parunga packages, we are using the packages just to group the Java classes, right? So all the controllers will be go under the com.myapp.controller packages. So idukku nam enna pannum, as usual enna pannum, at rest controller அப்படிங்கறத போடணும். And I am giving a unique identifier for this one, request mapping employee okay wow. So now you can see the difference, right? For user I have provided /user, so which is unique for the user. So ninga /user nu potina user controller kulla varum and it will call based on the URL that you have given. Otherwise the by default method will get called, okay wow. Get mapping அப்படினா get mapping by default belongs to the /user and there will be no to get mapping pa. Adha rendume get mapping போட்டிங்கன்னா it will get confused, right? So you the result will be difference. It will not be means the code will not get execute properly, okay va. உங்களுக்கு வந்து instable ஆன results you will get, புரியுதா? ஸோ அதனால் get mapping அப்படிங்கும்போது ஒரு இந்த parent URL க்கு ஒரு get mapping தான் by default நீங்கள் போடணும் in order to maintain the consistency and ஒரு not unit, unique, okay va. The mapping should be unique பா எல்லாமே. இப்போ கெட் மேப்பிங் போட்டிங்க, அடுத்தது கெட் மேப்பிங் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இஷ்யூ அடிக்கும், புரியுதா? அதனால தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஐ ஹவ் ப்ரொவைடட் த யூனிக் URL, புரியுதா? ஸோ சேம் இங்கேயும் நான் போகிறேன், எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலர். ஸோ பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் ஃபைண்ட் ஆல் ரிட்டர்ன் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி போகிறேன், data return. இப்போ ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் போட்டிருக்கேன். இப்போ I am stopping the server. So whenever you change something you have to restart the server pa. So இப்போ யூசர் கண்ட்ரோலர் எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலர் ரெண்டு இருக்கு. நான் மீன்வெல் இங்கே வந்து இது எம்ப்ளாயாக மாற்றிடுறேன், எம்ப்ளாயாக மாற்றிட்டேன். ஸோ இந்த எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலரில் நம்ம டேட்டா ரிட்டர்ன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ now I am just triggering the service. So delete, okay, actually we have not we don't have the delete mapping, so that's why it is saying error message not found, which means the particular method is not found. So just get method is also AMPLO employee. Okay, so you see we have not mentioned anything for this one, right? Find all, whether the find all is get mapping or post mapping or what. So we have not mentioned anything, that's why it is saying not found, purida. So what we have to do is we have to mention get mapping nu pote agum, it is mandatory pa. If you don't mention at get mapping for any method, then it will throw an error. It will not throw an error, but it will not give you the result part. That is your result. Otherwise, at least you have to provide get mapping with some URL. So if you provide you some URL, then the URL also will change based on the configuration you have done here, right? So for now, we have just got employee. Okay, get mapping. We got the data returned. So for now I don't want to use the default one, then
employee find all அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் URL. So in this case the slash employee போகும், அடுத்து slash find all போகும். இந்த slash find all இங்கே ஒரு இந்த மாதிரி வரும், புரியுதா? So I have stopped and I am visiting server. So this one is the parent configuration, parent URL. This will be the child URL, புரியுதா? So this URL should match properly, fully match பண்ணணும், ஓகேவா? அப்பதான் the particular service will get called, otherwise it will throw you a 404 error. Okay, find all போடுறோம், find all போட்டால் data return வரும். இப்போ நான் find all போடல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு data return வராது, error வராது, message வராது. It will throw 404. 404 means not found, the not found path slash employee is not found அப்படின்னு நமக்கு error message throw பண்ணுது. ஸோ ஓகேவா? ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெஸ்ட்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸ் உடைய எண்ட் பாயிண்ட், ஓகேவா? இந்த எண்ட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் பி சென்டிங் த டேட்டா டு த பேக் எண்ட் அண்ட் யூ வில் பி ரிசீவிங் த டேட்டா, ஓகேவா? இப்போ if you take the Facebook, in Facebook we are displaying lots of data, right? So those all the data all are coming from this kind of API only, this kind of from this URL only, okay, புரியுதா? ஸோ அதான் இது, புரியுதாப்பா? ஸோ all we have done is just we have created a Java class and we have provided some annotations here and here and method, that's it, 3 steps. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நாம் வந்து ஹைபர்நெட் யூஸ் பண்ணி டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம்.